we will start with our assessment course, and I'm glad to see you all. Начнем с нашего задания. И я, конечно, рад вас всех видеть. Yeah. And this will be each day, Monday through Friday, for this week. Monday, yeah, at the same time. Мы будем видеться с понедельника по пятницу каждый день в одно и то же время. All right. Okay. All right. I'm looking for my... Okay, whoops. Okay, I'm getting my lecture. Вот моя лекция. All right, first of all, I want to go over the syllabus. The В первую course. очередь давайте пройдем о чем курс. Yeah. And so, Mariana, do we have the updated version available right now? Mariana? Abbiamo la versione, Mariana. Un secondo. Обновленная версия какая-то. All right. Обновленная Okay. версия курса. That's all right. I will... Not yet. Okay, that's all right. That's all right. You'll Okay, send well, I will, I have my English copy here, and I'll just tell you about it. Of course, our purpose is, I'll just share it on the screen. Вот вы видите сейчас на экране, в чем цель курса. Yeah. All right. So this is so you can see it, and we'll interpret it. So this is to help you grow in your abilities to understand your clients. Вы должны вырасти в ваших способностях понимать клиентов. And by the end of the course, you will be more proficient in the skills we'll talk about. И к концу курса у вас будут более профессиональные навыки. О чем мы будем говорить? We'll talk about interviewing. Мы будем говорить о том, как брать интервью. We will talk about concepts of testing. Мы будем говорить о концептах, как тестировать людей. We'll talk about some specific tests. И будем говорить о особых тестах. And then we'll talk about putting it all together and using all of this information. И будем говорить, как все это вместе тоже использовать. Okay. So I expect you'll take part in all of the class exercises. Я надеюсь, что вы будете выполнять все домашние задания и упражнения. And I want each of you to take the tests, and I'll tell you which ones. И я хочу, чтобы вы все тоже сдали тест. Я вам прошли, и я скажу вам, какой. We'll all take the Myers-Briggs test, and we'll have an exercise with that tomorrow. Вы должны все пройти тест Мейерса-Бриггса к завтрашнему дню, ко вторнику. Yeah, and we'll have a group exercise. Также у нас будет групповое занятие. And you'll get to know one another. And Вы должны yourself. будете познакомиться друг с другом. And you'll get to know yourself. И также узнать себя. And I put a link on our Facebook page, and there is a link to the Myers-Briggs test that you can take online in Russian or Romanian. Я скину ссылку на странице в Фейсбуке, где пройти этот тест Мейерса-Бриггса, и там на русском есть. Okay. Then, so you'll take the Myers-Briggs, and you'll take a test called the Incomplete Sentences Test. Этот тест есть, и также есть тест, называется «Неоконченные предложения». Okay, I'll tell you about that later this week. Я расскажу позже вам на этой неделе о нем.
And then I'd like each of you to take one clinical test. И также я хочу, чтобы каждый из вас прошел один клинический тест. Okay. And I would recommend taking either the Beck depression or the Beck anxiety test. Чтобы вы прошли один из тест о тревожности или депрессии. Test Becca, because you may be using those more than any other tests. Потому что, возможно, эти тесты вы будете использовать больше, чем другие. And you will not have to tell everybody, you will not be required to share your results of these tests with anyone. И мы вас не будем просить, чтобы вы поделились результатами теста с другими участниками. With the exception of the Myers-Briggs test, which we'll discuss tomorrow. Кроме этого теста Мейерса-Бриггса, который мы будем обсуждать завтра. Okay. All right, and then one homework assignment will be to give a volunteer some tests. Еще у нас будет домашнее задание, чтобы вы нашли себе волонтера для одного теста. Okay, so you'll give this volunteer at least one clinical test. Для одного из этих клинических тестов, which we will go over later this week. позже на этой неделе мы его пройдем. One personality test. Это один тест на личность. It could be the Myers-Briggs or another test. Это может быть тест Мейерса-Бриггса или другой. And so the other test we have for personality will be one that's called the 5-factor personality test. Другой такой тест на личность называется пятифакторный опросник личности. Or questionnaire de personalità cu 5 factori. That test, and for your volunteer, they will also fill out the incomplete sentences test. И также этот волонтер должен пройти тест неоконченные предложения. Okay, so you'll find a volunteer. То есть найдите себе волонтера And ask them, I'm taking a class in testing. Would you take a few tests for me, please? и попросите его пройти с вами несколько тестов. Don't make this a family member, but someone who's not in your family. Это не должен быть член семьи. Find a neighbor who you know. Найдите кого-то ближнего или соседа, кого вы знаете. And so you'll take all of these tests and you'll compute the scores and you'll analyze them. Чтобы он прошел эти тесты, чтобы вы посчитали результаты и посмотрели на результаты. And then you'll write a report on these results. И вы должны их проанализировать и написать об этом отчет. Okay, so the test procedure will also include an interview with the person. И также в этот тест включено должно быть, вы должны взять интервью у этого человека. Okay, now you've done this before. We did a short report in the behavioral class. Вы это делали раньше, мы делали небольшой отчет на курсе по поведению. And so this will be similar, only it will be a little more in depth and it will include the test material. Он будет похож на тот тест, но также будет включать еще другой материал. Okay, and it'll be a minimum of 1,000 words. И должно быть минимум 1000 слов там в отчете. Which sounds like a lot, but it won't be a lot. Это кажется только что много, но это немного. Because here's a person who has a lot of facts about themselves, which will be included in the interview. Потому что есть много фактов о человеке, и они все будут включены в интервью.
And you'll have the results from the tests and then your analysis of the tests. Также там будут результаты теста и ваш анализ теста. And there will be a section that includes your conclusions. И также в отчете должен быть, конечно, вывод. And then any recommendations you might make. И еще рекомендации, которые вы дадите. Okay, now this is not a client or a patient. Это не клиент или пациент. And so your recommendations will not be like as if you had a client. У вас не будет такой рекомендации, как будто у вас был клиент. If you had a client, they would come to you and say, I want your help with this or that problem. Если бы это был клиент, он бы пришел к вам и сказал, мне нужна ваша помощь в этой или в этой проблеме. But here's a volunteer, and they may not come to you with problems. Но так как это волонтер просто, у него, возможно, не будет какой-то проблемы. But you'd write recommendations anyway. Но вы все равно напишите свои рекомендации. Just simply regarding how you see this person and what you might do with any problems that they have. Просто опишите, как вы видите этого человека и что бы вы сделали с его проблемой, если она есть. Okay. And all of this information is in our course syllabus. И вся эта информация у нас есть в этом требовании курса, Course plan. план курса. Yeah. And I put that on the Facebook group page. Но это есть на страничке Facebook. And I have just a few edits that Mariana has prepared, and I will put the updated version on the Facebook group. И еще я там кое-что добавил, и мы это также высветим на странице в Фейсбуке. Okay. And so this assignment will be due March 31st. А это домашнее задание нужно сделать до 31 марта. And you'll email that to me. И вы мне вышлите на e-mail. Okay, and then the university requires every student to read at least 800 pages. Также вы должны прочитать 800 страниц по этому курсу. And there is a form to write your reading report. И вы должны прислать отчет по чтению. And you'll send that to me also by March 31st. И тоже должны прислать до 31 марта мне. Okay. Now the readings, I included some readings as files on the group page on Facebook. Я вам тоже в Фейсбуке на странице написала, что вы можете читать. Okay. And some of you have probably begun reading. Некоторые из вас уже, наверное, начали чтение. I put some on as required readings. Я это написала, где требования к чтению. Okay. So those would be included in the 800 pages. Это будет включено в эти 800 страниц. Okay. And then there will be some, you'll probably need to read some other things to make 800 pages. Или 100 страниц. И вам нужно прочитать еще другие книги, чтобы дойти до 800 страниц. And I will put some other readings on the Facebook group in the files so that you can have 800 pages that you have read. Я также поставлю там и другие книги, чтобы у вас в итоге получилось 800 страниц. Or you can get readings from the library. Или вы можете брать книги из библиотеки. All right. And then there's a final exam. И также есть финальный экзамен у нас. Okay. And you will get a short
description of a patient. Вы получите короткое описание пациента, Okay, just a short description of a patient and their problem. короткое описание этого человека, его проблемы. Mhm. And you'll answer a couple questions about that patient. И вы ответите на несколько вопросов об этом человеке. Mhm. It will be an essay. Это будет сочинение. Okay, so here's this question, and my answer is this and this and this. И вы должны дать свои ответы на эти вопросы. Okay, so it will be in sentences and not in an outline. Это должно быть в виде предложений. Okay, and then you'll email it to me in a standard format. Вы должны это тоже мне прислали по имейлу в стандартном формате. The Microsoft Word formats would be just fine. Вы можете прислать и в Word, или вот и в этих TXT, Docs и так далее. Yeah. And I was thinking, since this is a final exam, if we met in person, I would pass it out in the classroom and you'd have an hour and you'd write it and then you would turn it in. Если бы я был лично у вас там, вы бы написали этот экзамен в конце курса, в течение часа. And I was thinking about doing that, but it would be hard to do online. Я думала об этом, но будет это трудно сделать онлайн. And I thought, well, maybe I'll give you 24 hours. Я думаю, вам дать на это 24 часа. I decided instead you'll have a week. И я решил, что дать на это вам неделю. Okay, so you'll get the patient description, you'll have several questions, you'll write your answers, and you'll send it to me by March 12th. Вы получите описание пациента, ответите на вопросы и пошлете ваше описание мне до конца марта. No, by the 12th. 12th. До 12 марта. Yeah, you'll have 1 week. То есть неделю вам дают на это. Yeah. Okay, and again, the course plan is on our Facebook group page. И план курса тоже на странице Facebook есть. And there will be the edited version will be on the group later today. И сегодня позже будет тоже там добавленная версия. Okay. Later today in the United States. I don't know if I'll have it on before you all go to bed. Но у нас и так вечер, возможно, это у нас завтра будет к утру. Yeah. All right. Okay. Any questions on the course plan or the assignments or anything else about the course? Есть какие-то вопросы по курсу до сих пор или еще что-то? Mariana? Hadi mi kaçtı da kayboldu? Андрей Кремсен. Okay. Well, I guess there are no questions. Ну, наверное, у вас нет вопросов. Okay. If you have questions throughout our time each day, please feel free to simply unmute your microphone and ask a question. Если у вас будут появляться вопросы в течение курса, просто включайте микрофон и задавайте, хорошо? Okay. And students, if you have a camera, would you please turn it on? I need to see everyone's reaction. Если у вас есть камера, пожалуйста, включите все свои камеры, чтобы я видел вашу реакцию. If we were in class, I could look at your faces and I could see if there were puzzled looks, and I know I would need to stop. Если мы были в классе, я бы увидел ваши озадаченные лица, я бы понял, где нужно остановиться. All right. Okay. Let us get to our lecture. Давайте начнем наш урок. Okay. All right. First of all, I want to talk about
looking at the whole person. Давайте посмотрим на человека сейчас полностью. Uh-huh. Okay, so we would call this the bio-psycho-spiritual view of man. Мы называем это биопсиходуховная природа человека. Okay, so we're not just a body or just a soul or just a spirit. Мы не только тело, не только дух и не только тело и душа, не только душа. We're all of these at the same Мы все time. это. And of course, we could talk about we're social beings and we live in a community, etc. И также мы являемся социальными существами, и это все в единстве. Okay, so some call it a bio-psychosocial view of man. Это все составляет биопсиходуховную природу человека. But for our purposes this morning, we're just talking about the physical person, the psychological person, and the spiritual person. Мы будем говорить о биологическом человеке, психологическом и духовном. Okay, so we'll stay with those three areas. И мы будем остановимся на этих трех областях. And all of these interact within that person simultaneously. И мы будем держать связь со всеми этими тремя частями одновременно. Okay. So when you meet someone who's going to be your patient or your client, you won't know everything about them. You may not know very much about them. Когда вы встретите какого-то вашего пациента, вы, возможно, не будете знать о нем многое, либо вообще ничего. But you have to keep all three of these in mind. Но вы должны держать у себя в уме все эти три природы. Okay. So just briefly, we can talk about our physical existence. Давайте коротко поговорим о нашей физическом существовании. So we've got our skeleton, we've got our heart and circulation system. У нас есть скелет, у нас есть сердце, и у нас есть кровообращение, We have muscles, nerves, мышцы, нервы, all of that. все это. Okay. Now, we are not medical doctors, of course. Конечно, мы не доктора медицинские. Or do we have any medical doctors today? Или у нас сегодня есть кто-то с нами доктор? Okay. Well, for those of us who are not physicians, we're not planning to do a whole lot concerning changes with that person's physical or medical condition. Мы не будем говорить о всех этих изменениях медицинских и биологических в человеке. But we do have to assess their physical condition. Но мы поговорим о физическом состоянии. Because people's health is very important and it has a great effect on their mental and their spiritual state. Потому что физическое здоровье человека также важно, оно влияет и на ментальное здоровье, умственное. And we'll get a lot of this information about their medical condition by the client themselves when we interview them. И мы получим эту информацию о его физическом состоянии от клиента самого, когда будем брать у него интервью. But there will probably be times when you work with a patient where you will need to get information about their medical condition from other sources. Но когда вы будете работать с клиентом, возможно, вам нужно будет получить эту информацию о его состоянии из других источников. Okay, and so this would come from, say, talking to a doctor or reading medical records. Возможно, из разговора с доктором или читая отчеты о его здоровье. Okay. And
So then we think about our person's mental or psychological state. Также мы думаем о проблемах психических нашего клиента. Okay, and so we have here would be our physical sphere. Это все будет физической сферой. Okay, all right. Let me just find one thing here. Сейчас я вам кое-что найду. All right. All right. So a person's mental condition, their psychological condition, is greatly affected by their physical state and their spiritual condition. И на психологическое состояние человека очень сильно влияет физическое состояние и духовное состояние. Okay. And from the MKB or the DSM, we know of some of the disorders. Из этой классификации DSM мы также знаем о различных расстройствах личности. Okay, the International Classification of Diseases. Это международная классификация болезней. Okay, so we have anxiety disorders, mood disorders. У нас есть расстройство настроения и тревожность. There are psychotic disorders. Психические расстройства. Расстройство психоза. Психоза. And then there are eating disorders. Расстройство еды. Impulse control disorders. Компульсивное расстройство. Or может быть расстройство контроля импульсий, something like that. And then there are substance abuse disorders. И также расстройство насилия Вещества. вещества Yeah. Or addictions. или какие-то Зависимости. зависимости. Yeah. There are personality disorders. Есть расстройства личности. There are stress response disorders. И расстройства, которые отвечают за стресс. Okay. There are gender and sexual disorders. Также есть сексуальные и половые расстройства. Okay. Somatic disorders. Соматические. Yeah. Okay. So you're familiar with all of those. Я думаю, что вы знаете все эти расстройства. Okay. So there are a lot of tools that are available to assess a person. Есть разные инструменты, которые у нас есть, чтобы достичь человека. Okay. And most of these are in the psychological sphere of a person. Большинство из них находится в психической сфере человека. Okay. So we'll spend most of our time talking about assessment in the psychological sphere. Мы больше времени потратим на вот эту психологическую сферу. Okay. But we'll also talk a little bit about assessment in the spiritual sphere. Но также мы немножко поговорим о духовной сфере. Okay. That's less easy to study and understand. Это легче изучать, чтобы понять. It's less easy to understand. То есть не так легко это понимать. So we can talk with them about their beliefs and practices. Поэтому мы поговорим о практике. And what? Okay. We can talk to them about their beliefs. Поговорим о вере человека. Their spiritual condition may affect their sense of identity. О их духовном состоянии, как оно влияет на их чувство идентичности. Okay.
their emotions can have a great effect on their spiritual state. Также их эмоции могут тоже сильно влиять на их духовное состояние. So someone can feel angry or empty or sad or isolated. Кто-то может чувствовать себя злым, печальным, изолированным. Okay, and those could be an effect of their spiritual condition, and those could have an effect on their spiritual condition. Это может быть либо результатом их духовного состояния, либо наоборот влиять на духовное состояние. Okay, and again, a lot of our information about their spiritual condition will come from the client and what they tell us. И, конечно, большинство этой информации в духовном состоянии придет от самого клиента, когда вы будете его расспрашивать. All right. Okay, and then when we talk about the spiritual sphere, we have to be fully aware of what the Bible says about the person and assessment. Когда мы будем говорить о духовной сфере человека, мы должны знать, что говорит об этом Библия, об этом состоянии и... All right, so here we go. All right, so the biblical basis for assessment. И библейское основание для оценивания. And we'll get a lot from the Proverbs. Большинство у нас будет из притчей. Okay. So first of all, Proverbs chapter 11, verse 2. Притча 11 глава, 2 стих. All right. Should you read? So someone comes to you because they're suffering. К вам кто-то может прийти за помощью, потому что он страдает. And they have to be suffering pretty badly. И, возможно, очень сильно. Because people often they wait a long time before they talk to anyone. Потому что часто люди с этим борются долго, прежде чем они придут к вам. Okay. They may have started talking to a friend or a family member. Возможно, они начнут об этом говорить и с кем-то из членов семьи. They may have talked to a bunch of people before they finally come to you. Или со многими людьми перед тем, как они придут к вам. Okay. So they're coming to you with their broken heart. И они придут к вам со своим разбитым сердцем. Mm-hmm. You're not responsible to fix them. Вы не ответственны за то, чтобы починить их, But you are responsible to help them as you are able. но вы ответственны помочь им настолько, сколько вы можете. Trusting God and trusting that God's Spirit will take your efforts and use them in helping this person. Вы должны довериться Богу, и что Его Дух Святой поможет вам помочь этому человеку. Okay. So in Proverbs 11:2, we see, with the humble there is wisdom. В притчах 11 главы мы видим, что за смирением следует мудрость. Okay. So humility goes with wisdom. Смирение идет вместе с мудростью. And when we talk about assessment, that means we want to get to the truth. И когда мы говорим об исследовании, мы хотим докопаться до истины. Okay. Of course, we want to find the facts, Конечно, мы хотим обнаружить факты, but we want to use these facts to get to the larger truth. мы хотим использовать эти факты, чтобы дойти до более широкой истины. Uh-huh. We want to get the whole picture, Мы хотим получить картинку целиком, and that is wisdom. и это и есть мудрость. All right. Let's go to Proverbs chapter 14. Давайте посмотрим на притчи 14-15. So a prudent man gives thought to his steps. Здесь написано, что простак верит всему. All right. So a person, you, the counselor, have to think very carefully before you take any steps.
Вы как консультант должны очень хорошо все обдумывать перед тем, как переходить к следующему шагу. Okay. So you need to plan carefully. И также вы должны тщательно все планировать. Okay. All right. And we're seeking knowledge. Мы ищем знания. Facts are not everything, but they're a good place to start. Факты — это еще не все, но это хорошая начальная отправная точка. Okay. So the one who wants to know is seeking knowledge. Тот, который хочет знать, он ищет знаний. But we remember in the opening chapters of Proverbs, Solomon wrote several times, get wisdom, get knowledge. И в начале книги притчи Соломон это пишет несколько раз: приобретай разум, приобретай знания. All right. Then we want to be careful in acting. Так что мы должны быть внимательны, как мы действуем. All right. So we will have this information, these facts. У нас будет эта информация и эти факты. And it's easy sometimes to say, aha, I have this fact, and here's my conclusion. Очень легко сказать: вот это факты, и вот мои выводы. So we've all had the experience of thinking, well, I understood that, but more information comes in, and you see that you did not understand something fully. У вас могут быть ситуации, когда вы подумаете, что все поняли, и дальше будут идти другие факты и информация, и вы поймете, что вы ничего не поняли. So there's so much you want to know, and you want to have an answer, but folly and shame are there if you arrive at the wrong conclusion. Вы хотите знать много информации, но это глупость и стыд отвечать, не выслушав, и прийти к какому-то выводу. All right. So trying to go too fast is hazardous. Чтобы слишком быстро идти в своих выводах, да? But having the whole story is not easy. А получить всю историю целиком — это непросто. And as we get facts, it looks like the picture is always changing. И по мере того, как мы получаем факты, мы видим, что картинка меняется. So the counselor's attitude has to be one of humility and patience and self-control. И отношение душепопечителя должно быть смиренным, воздержанным. And what else? Self-control. Должно быть, да, самоконтроль или воздержание. Okay. All right. So lots of different kinds of assessment that we're going to talk about. Есть различные виды исследования, типа оценки, о которых мы поговорим. Interviewing, observations, and testing. Интервьюирование, наблюдение и тестирование. Okay. And we can call assessment either formal or informal. И вот эти виды оценивания являются формальными или неформальными. So someone has an anqueta and they fill it out, and that would be a type of formal assessment. Бывают эти оценивания виды анкеты, и это будет формальное оценивание. Okay. We know there are scores on tests. That's kind of a formal aspect of assessment. И мы будем знать результаты этого тестирования, и это формальное тоже. Okay. Informal assessment would be like a spontaneous observation or an informal interview.
Неформальное оценивание — это будет спонтанное интервью. Okay. So not long ago, I was asked to evaluate a student in school. Как-то меня попросили взять интервью одного студента. Okay. So I talked to the teacher, I talked to the school counselor. Или ученика. Я поговорила также с его учителем и его директором. Okay. So this was the first day, and I asked the teacher to introduce me to the student. Это был первый день, и я попросила учителя представить меня ученику. Okay. So we went out into the hall, and I just talked to the student very informally. И мы вышли в холл, и я поговорила с этим учеником очень неформально. Okay. Later, I sat down and we did some tests, and I did a more extensive interview. И дальше мы потом присели, и я провел тестирование. So informal and formal assessment. То есть это было неформальное тестирование, а потом формальное. Okay. We have techniques and tools to learn facts about a person. У нас есть техники и инструменты, как получить факты от человека. And we're getting all of this to understand how this person is functioning right now. И мы получаем эту информацию, чтобы понять, чем дышит и живет этот человек сейчас. Okay. And maybe we're trying to predict their behavior. Возможно, мы попытаемся предсказать его поведение. Okay. Or maybe we want to inform someone else about this person. Либо мы захотим сказать об этом человеке кому-то другому. So I was assessing the student in school in order that the parents and the teachers could know more about why he was having problems in school. Я брал интервью этого ученика, чтобы дать информацию этим учителям и директору, почему он так себя вел в школе. Mm-hmm. And you'll be doing tests with your clients. И вы будете проводить тестирование на своих клиентах. Because you want to know how you can best help them. Потому что вы должны знать, как вы можете им помочь наилучшим образом. All right. So let's talk about interviewing. Давайте поговорим теперь о том, как брать интервью. Okay, so I guess on the technical side, we could say that it's always useful to have a diagnosis. С технической стороны всегда полезно иметь диагноз. Okay, so it's necessary that we know the diagnostic criteria. Поэтому необходимо знать критерии его диагностирования. So we're not trying to be psychiatrists. Мы не пытаемся быть психиатрами. But if we don't know what's going on with someone, we can fail at understanding and treating them. Если мы не будем знать, что происходит с этим человеком, мы потерпим крах. Okay. So not everyone that we'll work with will get a formal diagnosis. Не каждый, с кем мы будем работать, будет у них формальный какой-то диагноз. Because they don't have the symptoms that will lead us to conclude that they're depressed or anxious or any of these other diagnostic labels. Потому что у них, возможно, не будет этих симптомов, чтобы определить, что у них депрессия или одна из этих тревожностей. We want to understand them in their frame of reference. Мы их поймем в рамках нашего интервью. So we want to know how he sees the world or what life experiences she has had. Мы хотим узнать, через какой жизненный опыт он прошел. Some people will have symptoms and they will get a diagnosis. У некоторых людей будут симптомы, когда вы поймете диагноз. Okay. But there are hazards when we reach
the point where someone has a diagnosis. Or what? Hazards, dangers. А иногда будут опасности, Mhm. что мы не будем знать диагноз, Because it can turn into a label. потому что это они просто навешивают на себя ярлык. Okay. So someone could say, oh, he's a narcissist. Например, может кто-то сказать, что это нарциссист. But does that tell us everything we need to know about this client? Но говорит ли это нам все, что мы должны знать об этом клиенте? So a diagnosis is just a beginning, and it's just one aspect of understanding the person. Диагностика — это только начало и один из аспектов, как понимать человека. So a formal diagnosis is not everything, Формальное диагностирование — это не все. but it's not nothing either. Но это также и не ничего. So what if you saw the spiritual despair that a person is having, but you miss the fact that they also have a mental disorder? Что если вы увидите какие-то духовные проблемы в человеке, но вы пропустите его ментальные проблемы, психологические. So we need to do everything we can to see what all is there. Мы должны сделать все, что мы можем, чтобы увидеть все, что есть там, какие проблемы. All right. So our interview, we do focus on facts, and that's the content of the interview. На интервью мы фокусируемся на фактах, и это является содержанием интервью. Okay. But at the same time, interviewing is a process. Но в то же самое время интервьюирование — это процесс. This is an encounter or a relationship with a human being. Это является процессом взаимодействия с человеком. Okay. So it's a conversation, and how we conduct the conversation will help to determine whether our work will be successful or not. Это наше общение с ним, и оно определит, будет ли успешным наша помощь ему. So you could be so focused on the facts that the client might believe that you're more interested in facts and taking notes than you're interested in them as a human being. Если вы будете заинтересованы только в фактах, клиент подумает, что вам интересны только факты, но не он как личность. Okay. So we have to pay attention to the process of the interview. Вы должны обращать внимание на процесс взятия интервью. Okay. So our observations. То есть наши замечания должны быть. Okay. So we're paying attention to his voice, his posture. Вы должны обращать внимание на тон его голоса, на его позу. We're looking to see what kind of emotions he might be feeling. Также вы должны искать, какие эмоции он испытывает. All right. I see that it's 10 minutes before the hour. Осталось 10 минут до конца часа. So I want to take a break every hour for 10 minutes. Хочу каждый час, чтобы мы брали 10 минут перерыва. So shall we stop for a moment and we will come back in 10 minutes. Давайте остановимся здесь и вернемся через 10 минут. Okay, перерыв. Перерыв. Окей. Okay. Okay, so we're talking about watching the patient to see if you can notice emotions. Мы говорили о том, как наблюдать за клиентами, чтобы увидеть их эмоции. So, of course, it's a fact when someone is having an emotion, that emotion is a fact. Конечно, это факт, когда у кого-то есть какие-то эмоции. But in a lot of ways, it's like an interpretation that we will have to make. Но очень часто это будет
интерпретации, которые мы должны сделать. Mhm. Sometimes you can see that a person looks sad or angry. Вы иногда увидите человека, что он выглядит печальным или разгневанным, But sometimes it's not real obvious or evident. но это бывает иногда не очевидным. Okay. And so it's gathering the facts and then making a conclusion. Собирать факты, чтобы сделать какие-то выводы. You see a look on their face and you think, what is that? Вы смотрите на его лицо и думаете, что это значит? Okay. So that's an interpretation, Это является интерпретацией, and that's okay, это нормально, but you have to be sure of what you're interpreting. но вы должны быть внимательны, как вы интерпретируете эту информацию. And another source of information is your own emotions. Другие источники информации — это также ваши личные эмоции. You notice that you're feeling something. Вы заметили, что вы что-то почувствовали? It might be a vague feeling of discomfort. Это, возможно, какое-то чувство дискомфорта. Well, this is some good information for you. Это является хорошей информацией для вас. You have a vague feeling, Это у вас интуиция? or maybe you notice that the connection with the person is not what you think it should be. Либо вы видите, что эта связь с этим человеком не такая, как должна быть. Okay, so you have this feeling, and you have to ask yourself, why is that? И у вас есть какие-то чувства по поводу этого, и вы должны себя спросить, почему я так себя чувствую? And so what is it? И что это? Is the patient resisting? Это противостояние со стороны клиента? Is he tired? Устал ли он? Is she angry? Либо злой? Or maybe the problem is not necessarily with the client. Либо проблема не обязательно в клиенте. Maybe it could be that at some point in your life, you Возможно, had something like that. в какой-то момент в жизни у вас была эта проблема. Марьяна? Do you, Марьяна? Sì, Саша, за батареи. de ce? Сейчас я să de pe E hai, azi a doua oară așa-mi faci. Da? Da. okay. Do you need a minute? Hai, am și ras. Yes, you keep talking. It's fixed. Okay, all right. All right. Am vorbit cu fratele tău. Ce să fac? So you're examining your own feelings. Вы также экзаминируете свои личные чувства. Or could it be that you're having an unrealistic expectation? Либо у вас есть какие-то нереалистичные ожидания. That is, all your life you've expected that this is how people should act. Возможно, вы ожидаете, что вот таким образом люди должны реагировать, So действовать. maybe your expectations have an effect on what you're interpreting. И, возможно, ваши ожидания как-то влияют на то, как вы интерпретируете. I'm not saying that you're having unrealistic expectations, but Я you не have, говорю, что у вас есть нереалистичные ожидания, but you're having to look at everything. но вы должны смотреть на все. Your emotions can give you facts, but your emotions can also mislead you. Ваши эмоции могут дать вам какие-то факты, либо, наоборот, вас увести не туда. Okay. So it's one thing to observe a fact, it's another thing to interpret your feelings. Одно — это
смотреть на факты, и другое — это интерпретировать их. Okay, so you have to be careful if you're using your feelings, your sensations to understand the client. Будьте внимательны, как вы используете свои чувства и эмоции в понимании клиента. All right. And then speaking of expectations, have you ever had the desire to fix a person's problem? Если мы говорим об ожиданиях, у вас ли... Были ли у вас когда-то такое желание, чтобы решить проблему клиента? And when I say fix someone's problem, that is to find out what the problem is and then give them the right advice. То есть решить, чтобы понять, в чем проблема, и дать этому человеку совет. How could that be a problem? Just a second, I have to move to another computer because this is slow. Хорошо. Okay, let's just take a moment while she's going to another computer. У вас есть вопросы или комментарии сейчас? Okay. Лидия уйти, у нее есть другая встреча. Наша миссия встречается несколько раз в месяц, и есть онлайн встреча молитвы. И пока, Лидия. Я так рада познакомиться с тобой. Спасибо за твой труд для Иисуса, и как ты хочешь помочь людям. И это замечательно. Honey, tell everybody to be sure to do the Myers-Briggs for tomorrow. Otherwise, the lecture is going to bomb. Okay. Лидия попросила, будьте уверен, заполнить тест Myers-Briggs, чтобы она может, объяснить и показать, как сказать, тест Myers-Briggs и все информации, и как тест может помогать вам. Плюс будет очень полезно узнать больше о себе, да? Окей. Да, можно заполнить тест на романский, на русский. Есть линк на Facebook групп, есть линк там. Клик на линк, и можно заполнить тест онлайн. Okay, Lydia. Okay. See you later, alligator. Пока. See you soon, raccoon. Okay. Okay. So there's Mariana's computer and Lilia. Okay, are we ready to go again? All right. And your microphone is muted. There we go. There we go. All right. Ага. All right. So, okay. Fixing the client. That can be a strong feeling in the counselors, in their gut, inside of them, in their heart. Починить клиента — это может быть и сильным желанием внутри консультанта. Okay. Well, as we said about the Proverbs, exercise self-control and wait. Как мы говорили из книги притч, вы должны развивать в себе самоконтроль, воздержание. All right. So let's talk some more about you as a person and how this affects your work as a counselor. Давайте больше поговорим о вас как о личности и как это влияет на вашу работу консультанта. So let's say your client has been to the doctor
and she talked to her aunt and her grandma. Например, ваш клиент был у врача, и он поговорил с ее тетей и бабушкой, And she talked to her neighbor, и поговорил с ее соседями. talked to everybody about her problem. И эта женщина поговорила со всеми о своей проблеме. Maybe she even talked to the Baba Yaga in her village. И, может, даже с Бабой Ягой в своем селе. Okay, so she tried everything. То есть она попробовала все, And now you offer to fix the problem right away. и теперь она предлагает решить проблему прямо сейчас. For some clients, that could be good news, but for others, it could be frustrating. Для некоторых клиентов это может быть хорошей новостью, а для других разочарованием. Because maybe they've been struggling with this problem for months or years, and someone having the answer is just not the right thing. It's not what they're looking for. Возможно, они уже много месяцев сталкиваются с какой-то проблемой, и такое моментальное решение — это не то, что они ищут. And then there are the counselor's attitudes. И также отношение консультанта. So again, you have to be aware of yourself. Вы должны следить за собой. What would happen if you, the counselor, felt angry at a client? Что произойдет, если вы, как консультант, разгневаетесь на клиента? There have been counselors in the history of the world who have felt angry at a client. Были такие консультанты в мировой истории, которые злились на клиентов. It happens. We're people too. Это случается, потому что мы тоже люди. Or maybe a counselor felt guilty because he had failed at something. Либо консультанты себя чувствовали виновными, потому что они в чем-то потерпели неудачу. What would a counselor do? Что должен делать консультант? So, as a counselor in training, you have a golden opportunity to grow in your skills by looking at yourself. И как консультант у вас большая возможность есть в том, чтобы расти и смотреть на себя, в понимании себя. Let's say you felt angry at a client for a very good reason. Например, вы разгневались на клиента по какой-то хорошей причине. It would be good to understand that. И вам нужно понять, почему. And that would help your client and future clients when you understand your anger or your sadness or your frustration. И это поймет вам и вашим будущим клиентам, почему вы почувствовали печаль, гнев или разочарование в чем-то. Counselors often say that they feel bored. Часто консультанты говорят, что им скучно. Okay, so they're listening to someone who's going on and on and on, and they've heard the client repeat themselves over and over. Когда, например, клиенты 100 раз повторяют одно и то же. Okay, so for you to understand yourself is partly for your growth as a counselor. Если вы должны понимать себя, и это является частью вашего роста как клиента. Okay, so in the future, probably the near future, you'll all be starting with some practicum experiences. И в ближайшее будущее вы начнете уже практически тренировку вот этого опыта. And you'll be under the supervision of someone more experienced than yourself. И за вами будет наблюдать более опытный консультант. Okay, now there's a feeling right there. И вы посмотрите на ваши чувства там. There are people who react to being under authority. Есть люди, которые реагируют на то, чтобы быть под чьим-то авторитетом. But you have to stay in the student role to get to the point where you'll be an effective counselor. Say again, please. Okay, so to be a successful counselor, you'll have to Чтобы быть успешным душепопечителем, you'll have to stay in the student role in order to become more effective as a counselor.
А вы должны себя прочувствовать в роли пациента, чтобы быть потом более эффективным консультантом. In your practicum and internship, you'll have supervision. И в вашей практике у вас будет supervising такое, да, наблюдение. Mhm. And when we talk about supervision in the context of counseling, it means talking with a more experienced person about your clients in order to become more effective. И когда мы говорим о консультировании, это значит, что вы будете обсуждать с более опытным консультантом вашего клиента и его проблему. So you'll be with a supervisor and you'll talk about your client. Вы будете с вашим наблюдателем и будете говорить о вашем клиенте. What their problems are, what they say, what they do. Будете говорить о том, какая проблема у клиента, что они сказали, что они делают. And what you can do to help that client. И также о том, что вы можете сделать, чтобы помочь этому клиенту. Okay. So maybe you did not get into studying counseling to learn about yourself. Возможно, вы не изучали в консультировании о том, что вы должны понимать себя. But your training is a good time to look at yourself. Но вот этот ваш тренинг — это хорошее время, чтобы посмотреть на себя. Okay. So remember, many of our clients have gotten into the situation they're in because maybe they didn't learn from their mistakes. Помните, что многие клиенты ваши оказались в этой ситуации только потому, что они не научились на ошибках прошлого. Okay. So there may be habits that interfere with your effectiveness. Возможно, это какие-то привычки, которые мешают вашей эффективности. Okay, and so it will be a new habit to develop, that is the practice of looking for consultation with others. И вам, возможно, придется сделать новую привычку, чтобы to do what? To look for answers, consultation with others. Чтобы искать ответы в консультировании у других. Maybe you have done counseling before. Возможно, вы уже проводили раньше консультирование. People come to you in your church. Возможно, к вам приходят люди в вашей церкви. But maybe you don't have anyone to talk to about the people and their problems. Но, возможно, вам не с кем было поговорить о этих людях и их проблемах. Well, you'll never be an expert at working with every client. Вы никогда не будете экспертом в работе со всеми клиентами. Okay. Maybe you have some experience working with youth or women or men, but you've never worked with, say, alcoholics. Возможно, у вас был какой-то опыт в работе с мужчинами, женщинами или еще кем-то, но вы никогда не работали с алкоголиками. Most counselors will find out that they have that they're more effective with one type of client or another. Большинство консультантов увидят, что они наиболее эффективны с какой-то определенной группой пациентов. But at the same time, you'll have to be ready to work with all kinds of different clients. Но вы должны быть готовы также работать со всеми типами клиентов. Okay. You'll have to be ready to work with alcoholics or depressed people or anxious people. Вы должны быть готовыми, чтобы работать с алкоголиками, депрессивными людьми или тревожными. You have to be ready to work with families and couples in conflict. Также работать с людьми, семьями и разбирать их конфликты. So you won't be an expert in everything. То есть вы не будете экспертом во всем. But you have to be ready to meet with people who come to you. Но вы должны быть готовы встречаться с людьми, которые приходят к вам. And you have to be ready to find help from others who are experts in a particular specialty. И вы должны также быть готовыми
спрашивать о помощи у других консультантов, которые эксперты в этой области. Okay. So we want to provide the client with the best service possible. И мы хотим предоставить нашему клиенту самые лучшие услуги, которые мы можем дать. Okay. So part of the practicum and internship and supervision is knowing how to get help. Частью вашей практики и того, что за вами будут наблюдать, это состоит в том, что вы должны знать, как попросить помощи. How to find out how you can work with someone who's not in your area of expertise. И также определить, как работать с теми, кто не входит в вашу область экспертирования. То есть с кем вы не можете работать. Sometimes supervision is finding out what to do, and sometimes supervision means deciding to send this person to someone who is an expert in that field. И когда будет наблюдатель, он должен определить либо что вы должны сделать, либо к какому эксперту вас отправить, чтобы вы взяли у него опыт. Okay. Any questions on all of that information? Есть у вас вопросы об всей этой информации? All right. Well, let's talk about information sources. Давайте теперь поговорим о источниках информации. Okay. And so, of course, you'll be doing an interview. You may use some tests with some clients. Когда вы будете брать интервью, вы можете проводить тесты с клиентами. Okay. But you also might look for information from a doctor. Также вы можете получить какую-то информацию от докторов From a hospital, from a clinic. из больницы или клиники. You might be able to look at school records, work records, medical records. Также вы можете посмотреть на школьные записи или медицинские. Because you're gathering data in order to formulate a hypothesis. Потому что вы собираете информацию, чтобы сделать вашу гипотезу. And when I say forming a hypothesis, that means looking at the information and thinking about what your conclusion is. Это значит, когда вы делаете гипотезу, что вы ищете информацию и думаете, какие у вас есть выводы. I've gathered the facts, and I believe that the problem is this and this and this. Я собираю факты, и я думаю, что проблема в этом и в этом. And you're continually gathering data. И вы продолжаете собирать информацию. Every meeting with the client gives you new information about them. Каждая встреча с клиентом вам дает больше информации. So it's a continual process. То есть это такой продолжительный процесс. You get some data and you form a hypothesis. Вы собираете информацию, и вы формулируете свою гипотезу. And then your hypothesis is either confirmed by more data or it's shown to be not true. И эта ваша гипотеза по мере сбора информации либо подтверждается, либо вы понимаете, что вы не правы. But most of all, you're listening to their story. Но большинство вы должны слушать их историю. So this person did not grow up in your neighborhood or did not grow up in your family, did not go to your school. Этот человек не вырос с вами по соседству, не ходил с вами в школу. But even if they're from the same village, that does not mean that you can assume that you understand everything they say. Даже если этот человек с вами из одного села, вы не можете предположить, что вы знаете все о нем. So you'll be continuing to pursue the truth. That is what the whole picture is. И вы тоже будете дальше искать, в чем истина, чтобы получить полную картинку. Okay, so
as you work with clients, you'll find that you've uncovered some very deep emotional material. Когда вы будете работать с клиентами, вы поймете, что вы you uncovered, Yes, you uncovered some very deep emotional material. что вы открываете какую-то очень глубокую эмоциональную область. Mhm. So then you need to be in a process of helping them to deal with that strong emotion. И поэтому вы дальше будет процесс, вы должны понять, как помочь этому человеку в этой проблеме. Okay. And then there you are in the session, and you'll have to help them adjust themselves to go back to the events in their day. И на ваших встречах вы должны помочь этому человеку, чтобы они вернулись к этим ранним дням. What days? Yeah, back to the events in their life. Чтобы они вернулись к этим событиям в их жизни. So this can't be abrupt. Это не может быть прерванным. Okay. So you'll have to be able to help them deal with the emotions and then to prepare them for when they go out the door. Вы должны помочь справиться с этими эмоциями перед тем, как они выйдут от вас. Okay. Whoops. There we go. All right. Now I have to find. Oh, something is happening here. Okay. I have to find my. There we go. My lecture. All right. So interruptions. Дальше прерывание. Okay. And dealing with interruptions, we could call this getting rid of the noise. Когда мы имеем дело с прерыванием, это мы хотим избавиться от шума. Okay. So anything that distracts you or the client from getting the work done is a roadblock and should be eliminated. Все, что мешает сосредоточиться вам и вашему клиенту, нужно удалить. Turn off your phone, or at least turn off the ringer. Вы должны выключить телефон или звонок. And of course, don't answer the phone calls when you're with a client. И, конечно, вы не должны отвечать на телефон, когда вы с клиентом. The only exception would be if you know that someone else is in a crisis and you told them that you'd be available. И единственным исключением может быть, когда вам кто-то позвонил в кризисе, и которому вы сказали, что вы всегда для него доступны. One time I was meeting with a father and a son. Однажды у меня была встреча с отцом и сыном. The son was depressed and having problems in school, and the father agreed to come for family counseling. Сын был в депрессии, у него были проблемы в школе, и отец согласился прийти с ним на консультацию. And we were meeting, and one of my goals was to develop trust and communication between father and son. И мы с ними работали и пытались помочь получить доверие между сыном и отцом. Well, Dad got out his phone and he was looking at messages. И этот отец достал телефон и смотрел на сообщения. I should have said something right then. Я не должен был говорить ничего там тогда. I let it go, and then at one point, Father took a phone call. Я ничего не сказала, и в один момент этому отцу позвонили, и он начал говорить. He started talking on the phone. И он ответил на звонок. Да. So what message would that give to his son? Что это все сказала его сыну? Okay.
So find a quiet place. Найдите тихое место, Get rid of anything that would interfere with this process of communicating with the patient. удалите все, что мешает, будет мешать вашему общению и взятию интервью у клиентов. All right. Okay. Are there questions at this point? Есть какие-то вопросы до этого момента? No? Нет? All right. Okay, so we've dealt with the interruptions, Так, вторжение извне мы поговорили. and we need to deal with communicating your findings. И теперь мы хотим поговорить о том, как вы сообщаете ваши выводы. Okay. So, quite often, you'll need to communicate what your findings were. Часто вы должны сообщить, к какому выводу вы пришли. One of the most important people to communicate your findings with is your client. Один из важных людей, чтобы вы сообщили эти выводы, это ваши клиенты. This is important. They want to know what you think. Это важно, потому что они хотят знать, что вы думаете. And you must tell them what the plan is. И вы должны сказать им, каков ваш план. And they'll especially want to know what you found out if you gave them a test or an enquete of some kind. И также они в особенности захотят знать результаты тех тестов, которые вы им дадите. Okay. And often you'll just be communicating your findings to the client only, but sometimes you'll be communicating your findings to other people. Часто вы скажете эти выводы только клиенту, но бывают случаи, когда вы скажете и другим людям. Okay, and so this would be only with the client's expressed consent. Это будет в случае, когда клиенты выражают какие-то беспокойства. Okay, and this can vary depending on the setting. For example, if you're working with a ministry or an agency, Это будет, может быть, когда вы будете работать с каким-то служением или агентством. and some agencies will require that consent is in writing. И эти агентства потребуют, чтобы вы им сообщили о этих беспокойствах. And sometimes you'll write reports about your findings. И вам придется написать отчет о том, что вы обнаружили. Okay, and your report will reflect a certain point of view. И ваш отчет повлияет на чью-то точку зрения. A psychiatrist would write about the physical and medical aspects of a patient. Психиатр напишет о физической и психологической части человека. Mm-hmm. A Freudian psychoanalyst would talk about the ego and the family of origin, for example. Психоаналитики поговорят об эго и происхождении семьи человека. And you, what is your point of view? И вы, какова ваша точка зрения? Do you have authors that guide your thinking? У вас есть какие-то предположения о том, что вы думаете? Okay. Or do you follow a certain school of psychology? Pardon? Do you follow a certain school, a certain philosophy of psychology? Вы следуете какой-то школе, определенной школе философии? So no matter what it is, it will be reflected in your communication. Что бы это ни было, это все вы должны отразить в вашем отчете. Okay. And we're Christians, И так как мы христиане, and we'll be communicating to our clients about what we find in the context of their spiritual lives.
И мы должны сообщить клиенту, что мы обнаружили, также в свете духовной составляющей человека. Okay. Let's say that you find your client is suffering, say, from substance abuse disorder. Например, ваш клиент страдает от расстройства Dependency, drug dependency, alcohol. например, от алкоголя, зависимости от алкоголя или от наркотиков. Or they have an anxiety disorder, or they're suffering from depression. Или у него тревожность или депрессия. You'll tell them your findings in relation to working on that problem. Вы скажете о ваших выводах в связи с вашей работой с ним. But this is in the context of their spiritual life as well. Но это также является в контексте его духовной жизни. Okay. And then your point of view will be challenged often by the data that you gather. И часто ваши выводы будут, на них повлияет информация, которую вы соберете. So when it's time to draw conclusions, you need to be ready to hold on to your judgment, to wait before you reach final conclusions. И перед тем, как вы должны будете дать уже выводы, вы должны быть внимательны перед тем, как написать выводы. And this means being aware of your point of view. Это означает быть внимательным к своей точке зрения. Because that can shape your thinking. Потому что они могут влиять на ваше мышление. Okay. So there's knowing yourself and there's knowing your points of view. Вы должны знать себя и свою точку зрения. Okay. So you have your personal view of the world. У вас есть ваше личное мировоззрение. Everything about you shapes how you see the world. И все ваши... То есть вы определенным образом тоже видите мир. Okay. And then how you see the world will have a profound effect on your conclusions regarding the client. И ваше мировоззрение будет иметь глубокое влияние на ваши выводы. And so this demands self-awareness. И это требует очень сильное внимание с вашей стороны. Okay. So you'll get to know yourself better in the courses you take. Вы себя узнаете лучше на курсах, которые вы будете брать тут. But also, I always recommend that a counselor get their own personal counseling. Но я также рекомендую, чтобы у каждого консультанта был свой личный консультант. That's one aspect of becoming an effective counselor. Это один из аспектов, чтобы стать эффективным консультантом. Okay. Now, that's not required at this university, but I'd recommend it if there's a possibility that you could be in counseling with someone. Это не требуется в нашем университете, но я вам рекомендую, чтобы у вас тоже был свой личный консультант. Okay. Let me see. All right. I want to go to a little more in depth about interviewing in just a minute. Хочу немножко глубже поговорить о том, как брать интервью. Oops, let me find my file. Минутку, пожалуйста. There we go. All right. Pașapaportul ești cu noi? Да, sunt aici. Salutare. Привет. Привет. Oh, did someone just join us? К нам присоединился Паша. Я был давно здесь, слушал все. Молодец. All right. All right. So
found my file. Я нашел свой документ. Communicating your findings and interviewing. Great. All right. So you're meeting with a client and you're continually assessing this client every time you see them. Мы встречаемся с клиентом, и мы исследуем его каждый раз, когда видим его. We Тестируем. listen, we interact, we ask questions. Мы задаем ему вопросы, мы с ним общаемся. We watch their actions and their nonverbal behavior. Мы наблюдаем за его действиями и также за невербальным поведением. So what do we want to do with all this information? И что мы хотим сделать со всей этой информацией? Okay. So if you don't have an accurate understanding of your patient, Если у вас нет полного понимания вашего клиента, пациента, how will you ever be able to offer the help that's going to be effective? тогда как вы сможете предоставить ему помощь, которая будет эффективной? Okay. So we gather data in order to arrive at our working theory of the client, and we're making a workable plan. Мы собираем информацию, чтобы составить теорию работы и план, как работать с этим клиентом. Okay. So sometimes there would be a formal diagnosis. Часто это будет формальное диагностирование. So this patient is suffering from major depression, for example. Например, этот клиент страдает от главной депрессии. Okay. But not every patient will have a formal diagnosis, a formal psychiatric diagnosis. Но не у каждого клиента будет такое официальное диагностирование от психиатра, например. But most clients, the majority, probably will have a disorder that could be diagnosed. Но большинство клиентов у вас будут какие-то расстройства, которые можно определить. Okay, we see we see patients who don't have mental disorders, but we still need to know about all the spheres of their life in order to be able to help. Возможно, у нас не будет людей с какими-то психологическими расстройствами, но у них будут какие-то духовные проблемы. Yes? Right? Yeah. И мы должны их увидеть. Okay. And so this would take us into a discussion of pastoral counseling. Это, возможно, вовлечет беседу с пастором. Well, when I say pastoral counseling, it's not with a pastor, but it's a counselor talking about spiritual issues. Когда я говорю пасторское консультирование, это не обязательно говорить с пастором, а вовлекать to do what? To help them solve problems in their spiritual lives. Чтобы помочь решить эту проблему в их духовной жизни. And then in pastoral, or let's say counseling about their spiritual lives, maybe this person isn't wanting to solve a problem. И когда мы будем предоставлять такое пасторское консультирование, возможно, человек не захочет решать свою проблему. Maybe they simply want to grow spiritually. Возможно, они просто хотят расти духовно. And so in a similar way, we have to be ready to gather data so we can understand this person. Таким же образом, мы должны собрать информацию, чтобы понять этого человека. And partly to be able to form a useful plan for treatment. Чтобы мы смогли частично создать план, как помочь этому человеку. Okay. I'll return to this spiritual assessment in just a bit.
Может, мы немножко вернемся к духовному тестированию. Okay. So, just overall, let me give you an overall picture. Давайте вам дам конечную картинку. Okay. So So the patient, so the patient comes in and he starts to tell his story. Когда человек приходит и начинает рассказывать свою историю, And you listen, and this information gathering could seem like it's the whole counseling process. вы слушаете клиента, и это может быть как, то есть собрание, это может быть целым процессом. In a way, I would hope that the client thinks that you're doing counseling just from the very beginning. Вы должны брать информацию у человека с самого начала. In other words, it would be ideal if the client doesn't say to himself, oh, he's gathering data. We're doing the interviewing portion. То есть было бы идеально, чтобы клиент не понял, что вы у него берете интервью, и чтобы он не сказал, о, он собирает информацию и задает вопросы. It would be great if clients believe from the first moment you see them that you're just having a conversation with them. Этот клиент должен подумать, что с того момента, как он вас увидел, вы просто с ним разговариваете. Yeah, that's a good goal, and we hope to get there someday, but of course we have to gather the data. Это хорошая цель, но мы должны собирать всегда информацию. Yeah, we want it to seem as natural and smooth as possible, but first we have to be sure that we get the data that we need. Мы должны выглядеть как можно более естественными, но в то же время мы должны собирать информацию. Okay, well, right now it's 10 minutes before the hour. Хорошо, сейчас у нас 10 минут перерыв. So yeah, let's go ahead and take a break, and I'll see you in 10 minutes. Увидимся через 10 минут. Okay. So, many people who come to us for help do have a mental illness and or they have concrete problems to solve. Многих людей, которые придут к нам за помощью, у них будут какие-то ментальные проблемы, психологические. But it certainly does not stop them from having spiritual growth goals also. Но это их не остановит в том, что они захотят также расти духовно. Okay. So we are legally responsible to be thorough in our work. Мы легально ответственны, чтобы мы были thorough, that is complete and in depth. Complete in what? We're responsible to do the whole job, to be thorough. Мы ответственны за то, чтобы сделать всю работу. Okay, and outside of the legal obligation, it's also our ethical duty to do a complete job of data gathering. Также это наша этическая обязанность, чтобы помочь этому человеку. Okay. But we have to spend time building a trusting atmosphere. Но мы должны потратить время, чтобы создать атмосферу доверия. We don't want this to turn into an interrogation. Мы не хотим, чтобы это превратилось в допрос. Okay, so the patient wants to grow or to solve problems. And so usually they're ready and willing to help us gather the data that's necessary.
Человек хочет эту решить проблему обычно, поэтому он не будет против, когда вы будете собирать эту информацию, и он вам поможет. All right. So this can be an interview and can be naturally a part of the conversation, a conversation. Это может быть интервью и также естественной беседой. Okay, an interview by itself is important, Интервью само по себе, оно важное. but if you're considering using tests, then the interviewing becomes one part of the testing process. Но если вы решите также дать какие-то тесты, интервью будет частью этого процесса. That is, if you need the data from tests, it means that the interview will be part of the whole picture. Если вам нужна информация из теста, тогда интервью будет will be what? The interview helps to fill out the whole picture. Тогда интервью вам поможет получить полную картинку. You have to have a context to place the test data in. У вас должен быть и контекст, чтобы куда вместить вот эту информацию. So any tests you might give them have to be interpreted in light of their life situation. Любой тест, который вы им дадите, вы должны интерпретировать, исходя из их жизненной ситуации. Okay. And when we talk about interviewing, I would say that we're generally talking about an adult. Мы говорим о интервью. В основном мы работаем со взрослыми. And I'm also speaking about what we could call a self-referred adult. И мы говорим здесь о взрослом, который Who brought themselves in. который сам Who came on their own. который сам пришел, да, добровольно. Yeah. It's a different thing if somebody brought them in and said, okay, you talk to this person. We're talking generally about people who volunteer, who want to come and talk to you. И мы здесь в основном говорим о волонтерах, которые сами захотят с вами работать, чтобы вы взяли интервью. Потому что это по-другому, когда как бы кто-то кого-то заставляет. There are other considerations for conducting interviews, say with children or with people who are not there voluntarily. Есть рекомендации, как работать с детьми, брать у них интервью, и это совсем по-другому брать у людей интервью, которые не пришли добровольно. Okay. So actually your data gathering will begin before you even meet the patient face-to-face. И часто ваш сбор информации начнется еще до того, когда вы встретите лицом к лицу своего клиента. Okay. If you're with an agency, then someone else may have set an appointment. Если вы работаете с каким-то агентством, они могут назначить вам эту встречу. Sometimes there will be a phone call with your patient or client. Возможно, вы получите звонок от своего пациента или клиента. Okay, that starts the assessment process. И это уже тогда начнется спор, тестирование уже. How does the patient sound on the phone? Вы должны услышать, как звучал человек, клиент по телефону. Uh-huh. What do they say on the phone call? Что он сказал по телефону. And you'll have the opportunity to help them to become focused for your first meeting. И у вас есть возможность, чтобы он
сфокусировался на вашей первой встрече. For example, you might say, when you come to the interview, I'd like to hear what your goals for treatment will be. Например, вы можете сказать, когда ты придешь на интервью, я хочу услышать, какие у тебя цели есть для исцеления, для лечения. Okay, the day of that first meeting arrives. И когда приходит встреча, это первый день встречи, You see the patient for the first time. вы тогда видите этого пациента первый раз. So take a good look at them. Хорошо посмотрите на него, What does he or she look like? как выглядит этот клиент. Does she look older or younger than you expect? Выглядит ли клиент старше или моложе, чем вы ожидали? What about behavior? Как насчет его поведения? Does he seem at ease as you introduce yourself? Чувствует ли он себя легко, пока вы представляете себя? And you'll have your broad, open-ended questions that you've already prepared. И вы, конечно, начнете с вопросов, которые вы подготовили уже. And so then you can let them begin to tell their story in their own words. И позвольте им рассказать свою историю их словами. Okay. And what you're hearing is their understanding of what they think the problem is. И то, что вы услышите, это их понимание, в чем состоит проблема. You want to hear his story in his own words. Вы хотите услышать их историю их собственными словами. But you don't want an entire biography right then. Но тогда вы не хотите получить полную биографию человека. If the client is still going on after 10 minutes or 15 minutes, it would be good to ask them to get to the main point of why they've come to you. Если клиент уже будет рассказывать больше 10-15 минут, вы должны попросить его вернуться к главной проблеме. Their first statement is very significant, very important. И их первое заявление является очень важным. Their statement, in their own words, will help you understand how organized and realistic he is. Это поможет вам определить, насколько он организованный и реалистичный. Okay. One time I had a patient who came to me and he had written out what he wanted to say. It was over 5 pages. И у меня однажды был клиент, который пришел с написанной своей историей, это было более 5 страниц. Okay. And he started reading it. И он начал читать ее. He was just looking at his paper, reading it. Смотрел на свои страницы, читал. And I asked him, I said, could you just tell me briefly in your own words? Я сказала ему, ты не мог бы рассказать коротко своими словами. But he wanted to read his statement. Но он хотел читать свои заявления. And I really didn't want him to read the whole thing. Я не хотела, чтобы он читал все эти 5 страниц. But at the same time, I wanted to build trust. В то же самое время я хотела построить с ним доверие. And since it was so important to him, I thought, well, I ought to listen. So I let him go ahead and read his whole statement. И так как я увидела, что для него это очень важно, я ему позволю прочитать все свои страницы. Okay. So whatever he said, you'll need to let them know that you've heard and understand what they said. Все, что бы они ни сказали, вы должны дать им понять, что вы услышали и поняли, что он сказал. If you don't fully understand, ask a few questions so you do understand. Если они не совсем понимают, задайте несколько вопросов, чтобы вы поняли. And then give some brief feedback.
Это даст вам такой быстрый фидбэк. Mhm. So you'd say something like, it sounds like this is how you see the problem. Вы можете сказать, это звучит так, как вы видите эту проблему. Mhm. Now, you're not necessarily agreeing with their point of view, but you're letting them know that you understand his point of view. Вы можете не согласиться с их точкой зрения, но вы должны понять, что вы понимаете его точку зрения. Okay. Now, personally, I recommend you take good notes during the assessment phase. Я хочу, чтобы вы делали заметки во время того, как он, во время тестирования. Mhm. And you'll be getting a lot of important information, and you don't want to trust them to your memory, so it's good to write it down. Вы будете получать много полезной информации, поэтому не надейтесь на вашу память, лучше записывайте все это. Mhm. And several times teaching this course, students have asked, well, will they let you do that? И очень часто, когда я преподавала этот курс, студенты меня спрашивают, позволят ли клиент вам делать это, записывать? Well, I always ask the client if it's okay. Ну, я всегда спрошу клиента, если это нормально, то есть если ему не Yeah. мешает. You don't mind if I just write a few things down when we're talking, do you? Я спрошу его, ты не против, если я буду делать некоторые заметки, пока ты будешь говорить? I've never had anyone ever say no. У меня никогда не было никого, который бы сказал, я против. Mhm. Okay. Now it would be nice to record what they're saying. Было бы очень хорошо записывать, что они говорят. Then you'd have everything. То есть на пленку, да? Тогда у вас было бы все это, вся беседа. Mhm. But recording something sounds a little extreme to me. Но когда вы все записываете на пленку, это немножко экстремально для меня. Yeah, people could feel uncomfortable with that. Людям может быть некомфортно от этого. Okay. So during your practicum experiences, and especially during the time you'll be seeing your first patients, you may feel anxious to some degree. Когда вы будете проходить практику или когда встретитесь с вашим первым клиентом, у вас будет какое-то беспокойство в начале. You might feel anxious much of the time or all of the time. Вы можете чувствовать себя беспокойным часто или постоянно. And that's okay, Это нормально. because you're concerned because you want to do a good job. Вы беспокоитесь, потому что вы хотите сделать свою работу хорошо. But you'll need to learn to tolerate the feeling of not knowing all the facts. Но вы должны быть терпимы к тем чувствам, что вы не можете знать все факты. Okay. You'll need to learn to tolerate the feeling that you don't have all the answers. Также вам нужно быть толерантным к тем чувствам, что у вас нет всех ответов. Okay. There may be a strong urge to do something, Возможно, у вас будет какое-то сильное побуждение что-то сделать. a strong urge to say the right things to make the patient feel better. Сильное побуждение сказать какие-то правильные вещи, чтобы клиент себя почувствовал лучше. But this is the assessment phase, and you don't yet know this person. Но это еще момент тестирования, и вы не знаете человека полностью. They've had these problems, very likely they've had these problems for a long time. И очень часто эта проблема у них есть на протяжении длительного времени, And changes will take time. и займет время, чтобы были изменения. And so you can let the concrete recommendations come later. И конкретные рекомендации вы можете записать позже.
Now, you may have some standard, let's say, homework assignments at the end Yes. of your meeting. В конце вашей встречи вы можете давать домашние задания для клиента. Это может быть стандарт вашей работы. Mhm. But those are more homework assignments than recommendations. И может быть больше таких домашних заданий, чем рекомендаций. Okay. Now, of course, you'll have hunches after your first meeting. И после каждой вашей встречи у вас могут быть какие-то предчувствия. Uh-huh. Okay. So there are what we would call hunches. Вот так называемые предчувствия. Mhm. And you might have intuition or feelings or even sensations during the time you're Intuiция. talking to them. У вас, пока вы будете с ними говорить, может быть какие-то интуиция или какие-то чувства. Mhm. Maybe you detect fear or anxiety or something else. Возможно, вы обнаружите страх или беспокойство. Okay. But this is important data. Но это также важная информация. Mhm. But still, it's a hunch. Но все равно это еще предчувствие. Mhm. And then we'd have what we call hypotheses. Дальше у нас будут гипотезы. Uh-huh. So let's say you looked at the patient's medical record before you met with them. Например, вы посмотрели на медицинские записи клиента до того, как вы с ним встретились. From these records, you might generate some hunches and hypotheses. И из этих записей вы можете сделать какие-то гипотезы уже. Mhm. But at this point, let's not call them conclusions. И на этом этапе, пожалуйста, не называйте их выводами. Okay. So we form conclusions after we've gathered some data. Мы делаем выводы, когда мы собрали уже какую-то информацию. Okay. So you've thought, well, maybe this is the case, and then you test those hypotheses. Вы думаете, может быть, вот этот случай, эта проблема в этом случае, и вы выдвигаете гипотезу. Mhm. So maybe I'd say to myself, I think he's depressed. Например, вы говорите себе, я думаю, что он в депрессии, But I need to check. но мне нужно проверить это. Mhm. So how is he sleeping? How is he eating? Как он кушает, как он спит, How is his concentration? как он концентрируется, Has he lost interest in things? теряет ли он интересные вещи какие-то. Okay. We're checking in to see if our hypotheses might be true or not. Мы это проверяем, чтобы посмотреть, истинно, верная или нет наша гипотеза. And after we've gathered lots of data, then we can begin to form conclusions. Когда мы собрали уже достаточно информации, тогда мы можем начинать формировать какие-то выводы. Okay. All right. Oops. Okay. So the patient told you a story and you've asked a few follow-up questions. Вот пациент вам рассказал свою историю, и вы задали несколько вопросов. And you let him know that you heard how he sees things. И вы должны дать ему понять, Okay. как вы поняли, как он видит эту ситуацию. Mhm. And so you go on with some more assessment questions. И дальше вы задаете еще такие исследовательские вопросы. And now your time is about finished. И ваше время подходит к концу. Let's say you plan to have a 1-hour meeting and now 45 minutes are gone. Например, вы планировали час для вашей встречи, и прошло уже 45 минут. And so it means you need to begin to close the time. Это значит, что вы уже должны начинать закругляться. So if you've gotten all the data that you plan to get during the first session, you've done a good job. Если вы получили всю информацию, которую вы планировали собрать с первой встречи, вы молодцы.
And then you'll want to provide an overall brief general statement. И вы хотите дать им короткое общее заявление. So you might say something like this. Например, вы можете сказать что-то в этом роде. Mhm. From what I've heard, I believe we can work on this problem together. Из того, что я услышал, я думаю, что мы будем работать над этой проблемой вместе. And you name the problem. И вы называете эту проблему. I believe we can work on this problem of depression, for example, Я together. думаю, что мы можем вместе работать над проблемой депрессии вместе. Okay. And then you can make a brief general recommendation. И вы можете дать короткие общие рекомендации. It could be something like, we need to gather more data. Это может быть звучать так: нам нужно собрать больше информации. And usually, often, you will feel like you need to gather more data. И в основном у вас будет такое чувство, что вам нужно больше информации. Mhm. Or you might say, I recommend a referral. Или вы можете сказать, что я рекомендую referral. What do you mean by referral? Referral. That means you recommend that they go see another professional. То есть вы можете его переадресовать к какому-то другому специалисту. So you might say, I want you to go see this doctor or go to this clinic. Например, вы можете сказать: я хочу, чтобы ты посетил вот этого доктора или вот эту клинику. Or I recommend that you go to this treatment program. Или я вам рекомендую, чтобы вы прошли вот эту программу по исцелению, как сказать. Like, say, a drug and alcohol rehab program. Например, для алкоголиков, для наркоманов. Ой, Господи. And if you think they should continue to come and see you, then you need to tell them a little bit about the process. Или если вы решили, что они могут к вам еще приходить, вы должны знать, как продолжать процесс. So I think we should meet every week, and we'll talk about your problems, and we'll see what we can come up with. Например, вы говорите: мы можем встречаться каждую неделю и посмотрим, что мы можем сделать в этом случае. Okay, and you'll also need to mention some important information, for example, confidentiality. Еще вы должны упомянуть важную информацию, такую как конфиденциальность. Okay. If it's your practicum or internship, you'd need to tell them, I am a student studying counseling. Если вы проходите свою практику, вы должны сказать, что я студент, который учусь консультированию. If you're at an agency, you might have to mention what fees would be involved. Если вы работаете с каким-то агентством, вы должны сказать, сколько это будет стоить для клиента. And then agree on the date and time of your next meeting. И тогда вы назначаете следующий день и час для встречи. Mhm. And then you'd want to say, do you have any questions for me at this time? И в этот момент вы можете спросить: у вас есть какие-то вопросы ко мне? Okay. All right. And so that's the first meeting. То есть это первая ваша встреча. All right. Now, in the past, we have talked about Arnold Lazarus's theory. Раньше мы говорили о теории what theory? Lazarus. Arnold Lazarus. Лазерная? Laz- Теория Лазаря? Теория Лазаря? well, in English, we say Lazarus. It's like the character in the Bible. Лазарь. Теория Лазаря. Okay. All right. So this psychologist had his categories of data,
to collect. Психолог вывел категории информации, как собирать. Okay, so behavior, emotions, sensations, etc. А вот теория этого Арнольда Лазареса. Okay. Поведение, эмоции, чувства. Okay. So this is a helpful set of data to think about. Это полезный набор информации, о которой нужно подумать. Okay. And for these categories, the questions would include what, when, how, where, who. В этой категории вопросы будут кто, когда, что, почему и все эти вопросы. Okay. All right. And now I want to show you another list of topics for an interview. И сейчас я хочу вам показать список тем для интервью. Okay. So I worked at a clinic in Illinois, a Christian clinic near Chicago. Я работал в христианской клинике в Иллинойсе, в Чикаго. And we had a list of interview topics. И у нас был список тем для интервью. And we followed this. We had the sheet right in front of us, and actually we used it to take notes. И у нас был этот список перед нами на листочке, и мы делали заметки тоже. And I will put this list in the files on the Facebook group. Я дал вам этот список на странице в Фейсбуке. Okay. Now it's a long list. Это длинный список. Okay. And it might be that you don't ask all of the questions. Возможно, вам не придется спрашивать все эти вопросы. You can use your best judgment. Вы должны использовать ваше лучшее суждение. Okay. But if a client comes to you and asks you for help, you should know about many or all of these areas. Но когда приходит к вам клиент и просит о помощи, вы должны знать большинство из этих областей информации. Okay, so what brought you here? Что привело вас сюда, например? Have you had previous psychological help? У вас была раньше психологическая помощь? Tell me about the family you grew up in. Скажи мне о семье, в которой ты вырос. Mother, father, siblings. О вашем отце, матери, братьях, сестрах. And then their extended family. И также о других более дальних членах семьи. Grandparents, aunts, uncles, cousins. Бабушки, дедушки, дяди, тети. They are blood relatives, and then there's двоюродные братья. and then there's a certain atmosphere in every family. Это все они родственники по крови, и в каждой семье есть определенная атмосфера. Okay. And then their present family. Потом спросите о его настоящей семье. Okay. Marriage, children. Брак ли он, есть ли дети. Their education, their career. Какое у них образование, карьера. Their religious, spiritual life. Их отношение к религии, духовная жизнь. Do they have social supports? Есть ли у них социальная поддержка? What about any stresses in their life recently? Какие у них были недавно стрессы в жизни? And then their physical condition, including medical problems. О их физическом состоянии, которое включает медицинские проблемы. And depression is so common, you would need to ask these questions about depression symptoms. И депрессия очень сильно распространена, поэтому вы должны задавать вопросы об
о депрессии. And then has there been any drug or alcohol use? Также спросите, употребляют ли они алкоголь или наркотики. And then has there been physical, sexual, emotional abuse? Потом спросите, были ли у них какие-то физические, сексуальные или эмоциональное насилие. The questions about abuse, they could come later or at the end of the interview. Вот вопросы о каком-либо виде насилия лучше задавать под конец интервью. And then their appearance. Дальше их внешность. You're not asking about them, you're observing it. Вы не спрашиваете, вы это наблюдаете. What their activity is like. Потом, какая у них активность в жизни. Okay. And then their speech. Смотрите на их речь. You're observing their speech. Вы наблюдаете за их речью. You're observing their emotions. Наблюдаете за их эмоциями. Okay. You're observing and forming hypotheses about their thoughts. И потом вы формируете свои гипотезы о их мыслях. Okay. And then the thought process itself. И сам этот процесс мыслительный, Is it logical and coherent? он логический и последовательный. And then their intellect. Дальше о их интеллекте. This is just a guess. Просто предположение. Do they sound like they've graduated from the university? Звучит ли он так, что он закончил университет? Or does it sound like they didn't even finish the second grade? Или он выражается так, что как будто с трудом закончил второй класс? Okay. And then are they aware of their illness? Are they aware of themselves? Потом, знают ли они о своей болезни и о себе, о их проблеме? All right. So these are some of the topics that you need to cover if you're going to perform a thorough evaluation. Вот эти все темы надо покрыть, если вы хотите получить полный вывод. Okay. And using your judgment, you might not cover each of these points in great detail. Используя ваше суждение, возможно, вы не покроете каждый этот пункт. And if you plan on doing a full interview like this, you have to decide how and when you'll do this interview. Если вы хотите полностью это интервью пройти, вы должны решить, когда и где вы сделаете. Because getting this data will take time away from what we think of as counseling. Потому что все это займет время. So doing a long interview could take time away from the process of counseling. То есть это может занять так много времени и занять время консультирования. And many patients expect that you're going to, probably that you'll gather some data, but they want to start working too. Потому что клиенты будут ждать, что вы не только будете собирать информацию, но уже начнете работать. Okay, so a lot of counselors will solve this problem by deciding in the first session if they need to have an in-depth interview. Многие консультанты, консультируя встречи, они уже определяют, нужно ли им более глубокое интервью взять у клиента. It could be that someone comes in and maybe you can tell that you don't need to ask all of these questions. Возможно, к вам придет кто-то,
у которого не нужно будет спрашивать все эти вопросы. Okay. But for the assignment that you'll be working on, По or этому заданию, на котором вы будете работать, and for, let's say, for clients that you would see while you're in training, getting an in-depth interview is important. клиенты, с которыми столкнетесь, вы поймете, что для них будет важно более глубокое интервью. Okay, and again, I'm not saying you must ask every person every question. И я повторюсь, что вы не должны спрашивать все эти каждый этот вопрос каждого человека. However, one day in supervision, you'll be telling someone about your client. Но в один день, когда у вас будет наблюдатель, вы расскажете ему о своем клиенте. And they'll say, did you ask them about substance abuse, for example? И, возможно, он вас спросит, ты спросил человека о substance abuse? Зависимости. О каких-то зависимостях? So you have to use good judgment. Поэтому вам нужно здесь правильно судить. Okay, so this outline of these areas for an interview, that's the format that I want you to use for the interview you'll be doing as the assignment with your volunteer. И когда вы будете работать с волонтером и выполнять ваши домашние задания, я бы хотела, чтобы вы использовали вот этот список вопросов. So you'll need to let the volunteer know that you want to do an in-depth interview. То есть вы должны сказать этому волонтеру, что вы хотите сделать более глубокое и детальное интервью. Okay. Now, since it's a volunteer, they're doing you a favor. Потому что этот волонтер вам делает такую услугу. And so you don't want to push them too far. И вы не должны также на него давить. If you get the impression that they're getting impatient, or if they say, I don't want to answer all these questions, Если клиент становится уже таким нетерпеливым и говорит, я не хочу отвечать на все эти вопросы, you have to decide what you're going to do. вы должны решить, что вам делать дальше. So you want to get as much information as you can, and you want to finish the assignment. Вы должны взять как можно больше информации, либо вам нужно закончить этот интервью. So you should not push them. Но вы не должны давить на них. But you can encourage them to help you out. Вы можете ободрить их, чтобы они вам помогли. All right. Okay. So what questions do you have about this list of interview topics? И у вас есть вопросы по поводу вот этого списка вопросов? Even though I can't see your faces, I can tell that there must be questions. Даже если я могу видеть ваших лиц, я могу сказать, что у вас есть вопросы. Okay. All right. Let's continue on. Oh, wait. I want to go back to the... we're not going to the slide. Okay. We're not going to the slides. All right. Okay, we talked about spiritual assessment. Дальше мы говорим о духовном диагностировании. Okay. In our remaining time, I'll start with this topic. И в оставшееся время мы начнем говорить на эту тему. Okay,
So if you're wanting to know about their spiritual life, it depends on what your purposes are for working with a particular person. Если вы хотите узнать о духовном состоянии человека, это зависит от тех целей, над которыми вы работаете с клиентом. Depends on what therapeutic orientation you follow. И зависит от этой терапевтической ориентации, которую вы выбираете. It depends on your personality and the personality of the client. Это также зависит от вашей личности и личности клиента. Of course, you all know that for many years, psychology was opposed to anything that had to do with the spiritual life of the patient. Вы знаете, что до сих пор психология противопоставлялась всему духовному, да? Yeah, and then in the recent decades, maybe the second half of the 20th century, an awareness began to emerge. И во второй половине 20 века были уже... What happened? Okay, in the second half of the 20th century, the field of medicine, the field of psychology began to become aware of certain things. Это область медицины и психологии, они начали беспокоиться о некоторых вещах. That is, they began to realize that they have to look at the whole person. Они начали осознавать, что им нужно смотреть на человека целиком. So this is not only a physical being. This is not only a psychological being. Что это не только физическая сторона человека или не только психологическая. So in the field of working with people, they began to realize the importance of seeing the whole picture. И работая с людьми, они поняли, что важно смотреть на картинку целиком. They called it the holistic view of the person. Это они называют Holistic. целостным взглядом на человека. Okay. So the idea was accepted, but not everybody practiced it. Идея эта была принята, но не все ее практиковали. But most people wanted to find out about someone's race and nationality and language and even their spiritual condition. Но большинство людей хотели узнать о их расе, национальности, духовном состоянии. I saw this in my own career. Я это также видел в своей личной карьере. Forms that an agency would use. You'd have to fill out a form when someone came in. Например, нужно было заполнять определенные формы, когда я работала с какими-то агентствами. And early on, there was not very much at all about someone's spiritual state. И сначала там часто не было никаких вопросов о духовном состоянии человека. But then agencies began to, they began to understand they must have as much data in all the spheres of a patient's life. Но дальше эти агентства стали понимать, что им нужно больше информации, она должна также включать и духовное состояние человека. And then psychologists and counselors had more freedom to find out about people's spiritual condition. И поэтому дальше у психологов и консультантов было больше свободы, чтобы собирать информацию о духовном состоянии человека. At one time, you never asked about someone's religion at all. Раньше вы не могли никогда спросить человека о его религии. And then there was the freedom to find out about it because it was admitted that this was important information.
Дальше появилась такая возможность, потому что поняли, что это важная информация также. And for us as Christian counselors, this means that we can make their spiritual life part of our treatment. Для нас, как христианских консультантов, мы должны понимать, что это является также частью нашей помощи им. Okay. So we can not only ask about their spiritual life, but we can let them know that their spiritual life can be a support and strength in solving their problems or growing as a person. Мы можем не только спросить их духовном состоянии, но также сказать, что их духовное состояние может помочь решить эту проблему. Okay. All right. So we'll continue on this topic another time. Мы дальше в другой день продолжим говорить на эту тему. Okay. Tomorrow we'll start at the same time. Завтра начнем тоже в 4. Lydia will be teaching. Лидия будет преподавать. She'll be teaching you about the Myers-Briggs test. Она вам расскажет о тесте Мейерса-Бриггса. Okay. Remember to take the test. Помните, что вы сами должны его пройти. And when you've taken the test, you'll get a code. И после того, как вы пройдете, у вас будет определенный код. It's 4 letters that describes aspects of your personality. Это будут 4 буквы, которые будут описывать аспекты вашей личности. So that's all you need. Это все, что вам нужно. Take the test and come tomorrow with these 4 letters. Пройдите тест и принесите завтра эти 4 буквы. Okay. And then there will be some exercises that you'll do. Tomorrow? There will be some exercises that you will do during class. И также будут другие упражнения, которые вы пройдете в течение этого курса. And it might even be fun. И, возможно, они будут прикольными. Yeah. Most of the times when we do this, well, I can't think of a time. Every time we've done this, people have enjoyed it because they get to know about themselves and they get to know their classmates. И всегда студенты получали удовольствие от этих тестов, потому что они узнают себя и узнают своих коллег тоже получше. And we'll go from there. И мы начнем с этого завтра. Okay, I will put on the Facebook group the list of interview topics that I talked about. Я в Фейсбуке выставлю список всех этих вопросов для интервью, о которых мы говорили сегодня. And I will put the course plan with the corrections. И описание курса я туда выложу с исправлениями. Okay, and then I have put some readings in the files. Также я поставлю план чтения книги. And those are readings that I highly recommend that you read first. И будут книги, которые очень сильно рекомендую, чтобы вы первыми их прочитали. And I'll put some more readings on the files section. И также включу и другие книги, которые вы можете прочитать. Since you have to read 800 pages, you might need to read more than just the required readings that are on the list. 100? Since you need to read 800. 800. Yeah. Так как вам нужно прочитать 800 страниц, возможно, вам придется читать что-то еще дополнительно. All right. So. Dennis. Yes. On the Romanian website for the Myers-Briggs, they call the test the Jungian test, but it's the Myers-Briggs. Для молдаван, там румыноговорящих этот как-то по-другому называется тест, но это тоже является тест Мейерса-Бриггса. Carl Jung did early work, but
Katerina Briggs and Isabel Myers. It's a mother-daughter. They developed the practical test called the Myers-Briggs. И там есть какой-то тест Катерины и ее дочки. Они разработали практические тесты. Okay, Yes, and you can get to that tomorrow, and let me just wrap up here. Okay. Вы увидите это у вас на странице в Фейсбуке. Давайте мы здесь прервемся. Okay, any questions before we finish today? Есть какие-то вопросы перед тем, как мы закончим сегодня? All right. Хорошо. All right. So Lydia, let's continue so we can work on putting files on and stuff. And Lilia, if Mariana wants to talk a little bit, you could stay on. Okay. Otherwise, students, see you tomorrow at the same time. Студенты, вы поняли ваше задание, да? Сейчас вам выложу всю информацию на странице в Фейсбуке. Увидимся с вами завтра. Okay. Goodbye. Всего доброго. Ой, скажите хоть пока все. До завтра. До свидания. Пока. До До завтра. свидания. До свидания. Спасибо за урок. Не за Merci. что.